Hi friends, welcome to our channel ECE and Tricks. In this video, we are going to have a discussion on BJT versus JFET versus Mosfet in lecture number 13 of Electronic Devices series. If you are new to my channel and new to these concepts and devices, have a look on the previous 3 videos in our channel. I have explained BJT, JFET and Mosfet in detail regarding its symbol, construction, working, modes of operation, VA characteristics, advantages, drawbacks and applications and comparisons here and there also. Okay, so there are several formulae also included in these videos. Have a look on those videos and then continue this video for better understanding and clarity. Okay, and in this video particularly I have listed 25 important key differences among these three devices, and side by side we can have a revision also because we may have some confusions regarding the devices also, right? So while discussing the differences, so we can have a revision session also here and there. Okay, and this video is going to be a very important video, particularly for competitive exam aspirants and semester exams also, and mainly important for interview goers also, because if you have any interviews regarding these electronic devices concepts or regarding ECE subject, this concept is going to be a very important concept in ECE. Okay, so and also in electronic devices series. So kindly watch this video till the end for better understanding. Okay, if you haven't subscribed to our channel yet, do click the subscribe button and support our channel. Press the bell icon also for further updates. Come, let's start the video. Okay, so I have listed nearly 25 important features among the three devices, and we can compare all the three devices in detail and revision also here and there. Okay, so first BJT, bipolar junction transistor, right? And JFET, junction field effect transistor, and MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. It has another name also called as IGFET, that is insulated gate field effect transistor. Okay, because of its insulated gate, we can discuss that. And coming to symbol, okay, so this is the symbol of a BJT. There are two types of BJT, right? PNP and NPN, right? So PNP transistor means PNP, that is the arrow moves always towards the N, right? I have mentioned that in my previous videos also. The arrow usually points towards the N, right? So PNP, hence this symbol is the symbol of a PNP transistor, and this is the symbol of a NPN transistor, that is NPN, right? So NPN, and the arrow is towards the N and away from the P, and this is the symbol of a NPN transistor. So PNP, arrow towards, NPN, arrow away. And as I said earlier, there are three terminals called emitter, base, and collector. Okay, so that I have mentioned in the third point actually, and I have mentioned about emitter base collector also in my BJT video, that emitter coming to doping, emitter as the highest doping, right? And coming to size, collector as the largest size among the three. So keep this point in mind. Okay, so for your exams mainly. Okay, and the same applies to NPN transistor also. So in BJT, emitter as the highest doping and collector as the largest size, and but the base current only controls the entire device. Okay, that also keep that point in mind. Okay, and coming to JFET, there are two types of JFET: N channel JFET, P channel JFET. Okay, so in N channel JFET the arrow moves towards, and in P channel JFET the arrow moves away. Okay, that's the key difference. And likewise in BJT, it also has three terminals called source, drain, and gate. Okay, so they keep that point also in mind. Okay, and in N channel JFET, the electrons are the majority charge carriers, and in P channel JFET, the holes are the majority charge carriers. Okay, in the same way in PNP transistor, holes are the majority charge carriers, and in NPN transistor, electrons are the majority charge carriers. Okay, and coming to MOSFET or IGFET, actually there are two types of MOSFET: enhancement and depletion MOSFET. In both the types, we can separate it into two, that is N channel and P channel. Okay, the main difference between enhancement and depletion in terms of symbol is that in enhancement type, in the symbol there will be a discontinuous line appearing, but in depletion type there will be a solid line appearing. That is the key difference among the that between the enhancement type and depletion type MOSFET. Okay, E MOSFET, D MOSFET, we can say like that in short. Okay, and coming to N channel and P channel, as I said earlier, in N channel the arrow moves towards, and in P channel the arrow moves away from the channel. That's the main difference. Okay, so like this we can say there are four types of MOSFET: N channel E MOSFET, P channel E MOSFET, N channel D MOSFET, P channel D MOSFET. Okay, so this P MOSFET is called as, generally P MOSFET is called as PMOS, N MOSFET is called as NMOS in our future CMOS concepts and all. Okay,
that we can discuss in our further lectures. Okay. And coming to the type of device, the BJT is a current control device. That is, the entire output collector current is controlled by the base current, which is the input. Got the point? So hence it is called as the current control device. The base current must be continuously supplied in order to get a continuous collector output current. Okay. Hence it is called a current control device. Here the current controls the output. Here the current controls the transistor in short. Okay. And in JFET, it is a voltage control device because here the gate voltage only controls the output drain current. Okay. And similarly, MOSFET is also a voltage control device because JFET and MOSFET belongs to the same FET family, right? So it is a voltage control device. Okay. And coming to terminals, as I have said earlier, BJT has three terminals: emitter, base, and collector. And JFET has three terminals: source, drain, and gate. And MOSFET also has three terminals: source, drain, and gate. Also, I have mentioned in MOSFET video that MOSFET has actually four terminals. Okay, so note that point also, because MOSFET has an additional fourth terminal called body or bulk or substrate. Okay, so that terminal also must be considered here because in several textbooks they have mentioned a fourth terminal also called as body or bulk or substrate. So keep that point also in mind. Okay. Next feature is the type. BJT is a bipolar device. The name itself implies, right? So bipolar means the current conduction is due to both majority and minority charge carriers. Okay. And in JFET, it is unipolar, and MOSFET also is unipolar. What is unipolar means? The current conduction is due to majority charge carriers only. Okay. So unlike BJT. Okay. And coming to the fifth feature called input current. This is the important feature because in BJT, the base current only controls the output current. Hence, it is called as a current control device. மற்றபடி பேஸ் கரண்ட் தான் அங்கே ஹீரோவே. ஓகேவா? பேஸ் கரண்ட், அதாவது the minority charge carriers moving across the base only contributes to the base current, so which controls the output collector current. Hence it is the current control device actually, right? But in JFET and MOSFET, the gate current is very, very negligible actually. In MOSFET, it tends to reach nearly zero. Okay. So, but in JFET, it is very, very negligible or nearly zero. But in MOSFET, it is even more smaller than JFET because of its insulated gate layer, right? So there will be insulated SiO2 layer between the gate and the channel, right? So as a result, the gate current will be very, 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 very low, nearly zero. Okay, but actually speaking, the gate current won't be ideally zero, but practically it reaches zero. So that point you have to keep in mind. Okay, and coming to input impedance, this is a very important feature while comparing the three devices because MOSFET is the winner here because MOSFET has a very high input impedance, and it's a very important advantage of MOSFET, so that we are using in several CMOS application and memory applications and all, we are using MOSFET because of its very high input impedance. That's a very important feature in MOSFET. Okay. And coming to BJT, its input impedance is very low, and JFET, its input impedance is higher than BJT, but not higher than MOSFET. So MOSFET is the clear winner here in terms of input impedance. Okay. And coming to output impedance also, BJT offers low output impedance, JFET offers high, and MOSFET also offers high output impedance. And coming to noise. Okay. So coming to noise, the noise is a very important feature because we usually need very low noise, right? So MOSFET is a winner in this feature also because it offers very low noise. But coming to classical electronics, usually if you are attending a competitive exams and all, they may ask which of the following device offers, it's widely used in low noise amplifiers, like that. In that case, the JFET is the answer. Okay, because in classical electronics, in more textbooks, they have mentioned as JFET offers a low noise. Okay, but MOSFET also offers much lower noise ability than JFET, but in classical electronics, they have mentioned that in low noise amplifiers, JFET are widely used. Okay, okay, so keep that point also in mind because I have done a small research regarding that, so I have discussing that point. Okay. And coming to switching speed, okay, coming to switching speed, here also MOSFET is the clear winner. Okay, so fastest switching speed is offered by MOSFET. The main reason is we can say that because of its SiO2 layer, very thin SiO2 layer is present as an insulation, right? And also it offers very high input impedance. Okay, so and gate current is nearly zero, right? So this is the main reason for its fast switching speed. There is
no minority charge carrier storage here. So hence that's also a main reason for its fastest switching speed. Okay, fastest switching speed actually speaking. Okay, BJT, its switching speed is very slow, and in JFET it's faster than BJT but not as much as MOSFET. Okay, and coming to operating regions, BJT has three operating regions: active, saturation, and cutoff region. Okay, in active region, we remember in active region, a BJT act as an amplifier. Okay, so remember the concepts. So all those concepts which I have mentioned in this video particularly have been discussed in detail in 3 videos in detail. Okay, so have a look on those videos mainly. Okay, in active region, BJT acts as an amplifier. In saturation region, it acts as an on switch. And in cutoff region, it acts as an off switch actually, because its current output current is completely zero, right? And also you have to know that connection also. You remember that in active region, the emitter base junction is forward bias and the collector base junction is reverse biased, right? In saturation region, both the junctions are forward bias, and in cutoff region, both the junctions are reverse bias. That concept is very important. That biasing is very important. Okay. And coming to JFET, there are three important operating regions: ohmic, saturation, and cutoff. Ohmic is similar to a linear region, because it in ohmic region, a JFET act as a voltage controlled resistor actually. Okay. ஓகே. ஸோ அது அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். இதே இது சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல தி அவுட்புட் ட்ரெயின் கரண்ட் இஸ் நியர்லி கான்ஸ்டன்ட். ஈவன் தோ வி இன்க்ரீஸ் VDS, the output drain current is constant. And in cutoff region, the JFET doesn't turns on in cutoff region, because at one particular voltage below the threshold voltage of the device, the entire device remains off, right? So that voltage, that region is called as cutoff region, and that voltage is called as cutoff voltage. Okay. And in this JFET only, we have learnt about pinch off voltage also. You remember that pinch off voltage concept? That is, pinch off voltage means it is the value of the reverse bias voltage at which the depletion region is completely, that is, the depletion region is completely touched to, that is depleted completely. The channel width is completely depleted, and it nearly touches the two regions, nearly touches, and the entire channel width is occupied. Okay, so the channel width is nearly zero, and as a result, the drain current becomes zero. You remember that concept? That voltage at which the drain current becomes zero is called as the pinch off voltage. Okay, so that gate source voltage at which the drain current is completely zero is called as the pinch off voltage. We have learned that in JFET video. Okay, and in MOSFET also there are three regions similar to a JFET, but there is another specific name mentioned in MOSFET called as triode region. It is similar to a ohmic or linear region only. Okay, so in triode region, it act as a MOSFET act as a voltage control resistor only. Okay, and in saturation region, the drain current remains constant even though we increase VDS, right? And in cutoff region, the same concept only. Okay, so here no pinch of voltage concept appears actually, and we have learnt about characteristic graph also, and I have also need to revise this concept also for you. The Shockley diode equation. You remember that equation? We have learned Shockley diode equation in 3 different videos. In PN junction diode also, we have discussed Shockley diode equation. In that, we have learned the Shockley diode equation as I equal to Is into e power V by eta Vt minus 1. I have discussed in PN junction video. You can refer that. Okay, so similarly for a JFET also there is a Shockley equation. You remember Shockley square law equation? We have learned that's very important equation actually for exams. ID equal to IDSS into 1 minus VGS by VP the whole square. There VP means pinch of voltage, or VGS off also refers to pinch of voltage only. We remember that formula, right? And in the same way in MOSFET also we have learned Shockley square law equation. That is ID equal to K into VGS minus VT the whole square. Remember that concept, that remember the formula. So have a look on this formula, solve those problems regarding that formula. Mainly that problems mostly they are asking for competitive exams. Okay, so have a look on those formulas. Okay, and coming to the 11th feature, power consumption. Power consumption is very important in terms of application.
related cases. Okay, because power consumption, MOSFET offers very low power consumption, hence it is widely used for several latest applications for fabrication purposes and for IC's fabric integration and all. The MOSFET is widely used for several applications because of its very high input impedance and very low power consumption also. So keep this point in mind. Okay, and coming to BJT, it offers very high power consumption. We can say that the power consumption is very high because the base current has to be continuously on for a steady flow of output collector current, right? So hence BJT offers very high power consumption, and as a result the heat dissipation is also very high. Okay, அதே மாதிரி JFETல பாத்தீங்கன்னா it offers very low power consumption but not as low as MOSFET. So MOSFET is the clear winner regarding power consumption because we decide for a low power consumption case, right? So MOSFET is a clear winner in terms of power consumption. And coming to thermal stability, okay, thermal stability, BJT is very poor in terms of thermal stability because in BJT, the main disadvantage in BJT is its thermal runaway concept. You remember that concept? That is, I'm just revising, but I have discussed in detail about thermal runaway in BJT. Just I would like to give a glance on thermal runaway. That what is thermal runaway? Thermal means temperature, right? So as temperature increases, the leakage current increases. Okay, so I have mentioned a formula also regarding collector current, right? So in collector current formula, there will be leakage current term. Okay, so when temperature increases, obviously the leakage current increases. Okay, so why temperature increases means, so normally we can increase temperature or the room temperature may increase, or as a result of high collector current, the temperature may increase. Okay, so anyway, as temperature increases, leakage current increases. And if leakage current increases, and in the formula நம்ம படிச்சிருப்போம், collector current also starts increasing. If collector current increases, heat dissipation increases. If heat dissipation increases, again temperature starts increasing. So this becomes a cyclic process actually. So this repeated process results in the eventually damages the transistor itself. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் அதை தெர்மல் ரன் அவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இந்த தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி பிஜேடியை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ மேஜர் டிராபேக். ஓகே, so hence BJT has a poor thermal stability. Okay, and in JFET, better thermal stability, and MOSFET is the clear winner in terms of thermal stability here. Okay, and coming to fabrication process, BJT's fabrication process is a little bit difficult actually. Okay, JFET fabrication process is easier comparing to BJT, and MOSFET இதோட fabrication process ரொம்ப easy comparing to BJT and JFET. Okay, so இதுலயும் MOSFET தான் winner. Okay, and coming to the next feature, normally on இருக்குமா ஆஃபா இருக்குமா? ஓகேவா? பிஜேடியை பொறுத்த வரைக்கும் it completely depends on the bias conditions, right? நம்ம பார்த்தோம்ல active and saturation regionல அது கம்ப்ளீட்டா ஆனா இருக்கும், கட் ஆஃப் ரீஜன்ல அது கம்ப்ளீட்டா ஆஃபா இருக்கும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி பயாஸ் அண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் அதை பொறுத்து தான் பிஜேடியோட ஆன் ஆஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் JFET. JFET operates only in depletion mode. I have discussed in JFET video, right? So in depletion mode, a device normally in on condition only, right? Hence, JFET is called as a normally on device only. And coming to MOSFET or IGFET, there are two types of MOSFET, right? Enhancement MOSFET, depletion MOSFET. In enhancement MOSFET, it operates only in enhancement mode only. But in depletion MOSFET, it operates in both modes, enhancement mode and depletion mode. So this on off is particularly purely based on the type only. If it is used in enhancement mode, it is normally off. If it is used in depletion mode, it is normally on. You remember that concept? Just a small glance I am giving, but in detail I have explained in MOSFET video. In enhancement MOSFET, literally there will be no physical channel at first, right? So we by applying a positive gate source voltage only, we have induced a channel. You remember that inversion channel concept? So initially when VGS equal to 0, there will be no drain current, hence it is normally off device. But in depletion depletion MOSFET, there will be an initial channel, right? So hence when VGS equal to 0 also, there will be a flow of charge carriers from between source and end. Hence, when VGS equal to 0, it will remain on only. So hence it is called as a normally on device, and the drain current will be appearing at the start of the operation itself. Okay. So when we apply VGS voltage, it generally increases. That's it. Okay. So another important difference is in enhancement MOSFET, we will apply a positive gate voltage, and in depletion MOSFET, will apply a negative gate voltage. Okay. So keep that point also in mind. Okay. And coming to isolation. Okay. The MOSFET has a
gate isolation or gate insulation, right? So the gate is insulated, right? The gate is insulated from the channel by means of a very thin SiO2 layer. You remember? So hence it is called as IGFET, insulated gate FET, right? So, so hence the insulation is present or isolation is present in MOSFET, but no isolation in BJT or JFET. So gate is only present in JFET only, but in that also there is no insulation between gate source, drain or channel also. Okay. In BJT, obviously there is no insulation. Okay. And coming to the 16th feature, static electricity sensitivity. Okay. MOSFET ஓட பெரிய drawback இதுதான். நம்ம படிச்சிருக்கோம் MOSFET வீடியோல. Okay, so it is highly sensitive to static ESD, that is static electrostatic discharge. So அதுல இருந்து protect பண்றது தான் இந்த MOSFET ஓட மெயின் drawback. கரெக்டா? MOSFET ஓட மெயின் drawback ESD ல இருந்து அதை protect பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஓகேவா? So அதுதான் அங்க மெயினே. சரியா? மற்றபடி BJT as low static electricity sensitivity தான். இதுவும் low sensitivity தான். Okay. So 17 point is about leakage current. Okay. Leakage current BJT பொறுத்த வரைக்கும் தான் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். BJTல higher leakage current flow ஆகும். minority charge carriersனாலையும் current conduction இருக்கும் இல்லைங்களா? பட் JFETலையும் சரி MOSFETலையும் சரி இந்த leakage current is extremely low. JFET பொறுத்த வரைக்கும் MOSFET பொறுத்த வரைக்கும் JFET விட leakage current கம்மியா தான் இருக்கும் because the input gate current is very negligible than JFET. Okay. Nearly approaches to zero, right? அதனால leakage current is extremely low in MOSFET comparing to JFET actually. Okay. And 18 point is about integration and ICs. Okay. இந்த MOSFETல தான் integration, ICs integrationக்கு MOSFET தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க because கிட்டத்தட்ட சொல்ல போறோம்னா millions of MOSFETs நீங்க ஒரு சிங்கிள் ஐசி சிப்ல நீங்க என்ன பண்ணிடலாம், ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம், இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் MOSFET. அதோட சைஸ் ஸ்மாலா இருக்கும், பவர் கன்சப்ஷன் ஸ்மாலா இருக்கும், இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அது நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இன்னைக்கு பார்த்த எல்லா ரீசன்ஸுமே நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதனாலேயே மெயினா நீங்க இன்டகிரேஷன் இன் ஐசிஸ்ல மோஸ்ட் காமன் அப்படின்னா அது MOSFET தான். ஓகேவா? ஒரு ஐசிலேயே கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் MOSFET நீங்க ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? மற்றபடி BJTs கொஞ்சம் லெஸ் காமனாக தான் யூஸ் பண்றாங்க. JFET இஸ் வெரி ரேர் இன் ஐசிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல MOSFET வைட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. மற்றபடி மாடரேட் BJT அதே மாதிரி JFETங்கிறது ஓரளவுக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி டிரைவ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? உங்களுக்கு மாடரேட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணா போதும்னா யூ கேன் சூஸ் BJT. உங்களுக்கு லோ நாய்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் சூஸ் JFET. CMOS அந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணணும், மெமரி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் MOSFET. ஓகே. And drive requirement பார்த்தீங்கன்னா which thing drives the three devices means BJT. இதுல continuous base current இதுதான் main drive இங்க. கரெக்டா? So continuous base current supply is important for the operation of a BJT. Okay. So அப்பதான் continuous output collector current உங்களுக்கு கிடைக்கும். But JFETல negligible gate current தான் பார்த்தோம்ல. MOSFETல negligibleக்கும் கம்மி தான். So nearly approaches to zero practically, but not ideal. Ideally zero வராது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நியர்லி ஜீரோக்கு அப்ரோச் ஆகும். அதுதான். ஓகே. ஓகே. ஸோ அடுத்தது பார்க்க போறோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பேராமீட்டர். ஓகேவா? நான் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் BJTயோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஓரளவுக்கு மாடரேட் தான், JFETக்கும் மாடரேட் தான். MOSFET பொறுத்த வரைக்கும் if you manufacture a single MOSFET, usually its size is very small and it's little bit expensive comparing to BJT. But for large scale IC production, its manufacturing cost is low because for large scale IC production, even a single IC occupies ஒரு சின்ன ஐசியில் நீங்கள் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் MOSFET நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஐசி ப்ரொடக்ஷன் தி மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி லோ. ஓகே. அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? மற்றபடி ஒரு சிங்கிள் MOSFET எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 rupees ரேஞ்ச் வரும் அப்படின்னா இந்த BJT அதை விட கம்மியாக தான் வரும். ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன். மற்றபடி ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இஸ் லோ ஃபார் MOSFET. ஓகே. And coming to transconductance, BJT offers the highest transconductance among the three devices.
And also we need to know about static on resistance also, because in static on resistance MOSFET ஓட static on resistance ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கும். ஓகேவா? RD on அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, drain resistance on. ஓகேவா? ஸோ அந்த drain resistance அது ரொம்ப ரொம்ப லோவா இருக்கும். அதனால தான் அங்க உங்களுக்கு அவுட்புட் drain current அதிகமா கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிரான்ஸ்கண்டக்டன்ஸ் பிஜேடிக்கு தான் ஹையஸ்ட், அதே நேரம் ஆன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாஸ்ஃபெட்டுக்கு தான் லோயர், அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. So next, channel formation in BJT there will be two PN junctions actually, right? So emitter base junction அதுலயும் ஒன்னு இருக்கும், base collector junctionலயும் ஒன்னு இருக்கும். JFET பொறுத்த வரைக்கும் there will be initially a physical channel present, right? So நீங்க அந்த வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ண தி பிசிக்கல் சேனல் அந்த இது உங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், அந்த சேனலோட விட்த் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் தி டிப்ளிஷன் ரீஜனோட விட்த் இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த சேனலோட விட்த் வில் பி டிக்ரீசிங் eventually, right? ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் அங்க. இன் MOSFET it depends on the type, right? So in enhancement MOSFET there will be absence of physical channel at first. We have induced a channel actually, inversion channel, but in depletion MOSFET initially there will be a channel actually, correct? So it depends on the type. Okay. And coming to gate capacitance, yes, the MOSFET has a gate capacitance actually, but we can feel a confusion here because JFET also has a gate, right? So JFET also has a gate, but it has a junction capacitance actually, but not a gate oxide capacitance. So that's the main difference. But in MOSFET there is a gate oxide capacitance, but in JFET there is no gate oxide capacitance. But obviously there is a junction capacitance in JFET. That's no doubt in it. Okay. And coming to BJT, there is no gate, so no problem. So there will be no gate capacitance in BJT. Okay. And coming to application. So this will be a last important feature. Okay, so there may be several other features, several other differences among the three also. You definitely can list those differences in our comment section. I may also got to know that points. Okay. And coming to applications, BJT is widely used in amplifiers applications, right? And in oscillators also. And in JFET, it is widely used in RF circuits, low noise amplifiers, particularly we can say that in low noise amplifiers, JFET are widely used. Okay, so make that point also here. And in buffers, it's widely used JFET. In oscillators also, and in several current sources also you can use JFET. Okay. And coming to MOSFET, this is a very important device in FET family and in electronic devices also, because we can see this MOS in several different applications. If you are going for digital circuits, you may encounter PMOS, NMOS, and so on, CMOS, right? And in CMOS circuits, VLSI is nothing but MOS, correct? So PMOS, CMOS, அதெல்லாமே வரும் VLSI ல, correct? அது மாதிரி டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேம், ரோம் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கண்டிப்பாக மாஸ் வரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ப்ராசஸர்ஸ், விஎல்எஸ்ஐ, யூஎல்எஸ்ஐ, மெமரிஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் மாஸ்ஃபெட் தான் அங்கே ஹீரோவே, கரெக்ட் தானே? ஸோ மாஸ்ஃபெட் இல்லாத டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ், சிமாஸ் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக மாஸ்ஃபெட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிவைசஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ஃபேமிலி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அப்ளிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான், சரிங்களா? அப்போ ஜென்ரலி பார்க்க போனால் பிஜேடின்னு உங்களுக்கு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஆம்பிளிஃபையர்ஸ், புரியுது? ஆம்பிளிஃபையர்ஸ். அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமான கெயின் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களோ அங்கெல்லாம் பிஜேடி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, புரியுதா? ஏன்னா அங்க கரண்ட் கெயின் அதிகமா இருக்கும், வோல்டேஜ் கெயின் அதிகம் பிஜேடிக்கு, அதே மாதிரி பவர் கெயினும் அதிகம், புரியுதா? டிரான்ஸ்கண்டக்டன்ஸ் அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ்னால பிஜேடி தான் ஆம்பிளிஃபையர் ஃபேமிலியில் அதுதான் வின்னர். ஓகேங்களா? இது ஜேஃபெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லோ நாய்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர்ஸில் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிப்பீங்க அந்த மாதிரி. ஸோ ஜேஃபெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லைங்கிற மாதிரி அதுக்கு தக்கன அப்ளிகேஷனுக்கு தக்கன நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. மாஸ்ஃபெட் தான் இங்கே வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா அதோட மெயின் ஃபீச்சரே என்னது, அதோட ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் தான்ப்பா. அதே நேரம் அதோட நாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நாய்ஸுங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் வரும்போது எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க லோ நாய்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ்க்கு எங்கே எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜேஃபெட், அதுதான் நீங்கள் ஆன்சராக எழுதணும். இதே நேரம் உங்களுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனில் நாய்ஸ் கம்மியாக விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா மாஸ்ஃபெட் எழுதணும். இதுதான் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன வேர்டிங் மாறும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் மாறுது, கரெக்டுங்களா? ஸோ கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேஃபெட் தான் லோ நாய்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர், பட் லார்ஜ் ஸ்கேலில் யூஸ் பண்ணணும்னா மாஸ்ஃபெட் தான். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஐசி சிப்லேயே நீங்கள் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மாஸ்ஃபெட்டை நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம் டியூ டு இட்ஸ் ஸ்மால் சைஸ், லோ பவர் கன்சப்ஷன், ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ். இதனால ஏன் அதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன்னா, ரிப்பீட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களே அறியாமல் அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் செட்டில் ஆயிரும். அதுதான் எனக்கு வேணும். ஓகேங்களா? அதுக்காக தான், புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதாங்க விஷயம். ஸோ சிமாஸ் சர்க்கியூட்ஸ், அதே மாதிரி டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ், மெமரிஸ் சர்க்கியூட்ஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே மாஸ்ஃபெட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதை மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. மாஸ்ஃபெட்டில் மெயின் விஷயம் என்னென்னா
அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் தான். டிப்ளிஷன் மோட், என்ஹான்ஸ்மென்ட் மோட், அது மாரி அதோட டைப்ஸ் இதெல்லாமே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் MOSFET வீடியோல. ஸோ அத கிளியரா வாட்ச் பண்ணிட்டு நீங்க அகைன் நீங்க ரெஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் சூப்பரா புரியும். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அகைன் நீங்க இந்த 25 பாயிண்ட்ஸ ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல நான் மறுபடியும் பிஜேடி வீடியோ பார்க்கணும் போல இருக்குன்னா, அதையும் போய் செக் பண்ணுங்க. JFET, MOSFET, PN ஜங்ஷன் டயோட், செமிகண்டக்டர்ஸ்ல இருந்தே நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஈஸி லெக்சர்ஸ்ன்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் குடுத்துருப்பேன். செக் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஓகே சூப்பர் மேம் எனக்கு நான் ஐ எம் ரெடி ஃபார் தி கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கும்போது அடுத்த ஸ்லைடில் நான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஆன்சருங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. செகண்டும் ரிலேட்டட் டு மாஸ்ஃபெட் தான், ஈஸி. ஸோ நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன். கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா, இதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபால்ஸா ட்ரூவா, இது மாதிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். அவங்க ஃபால்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா ட்ரூ கேட்டிருக்காங்களா, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ல ரெண்டெண்ணம் கரெக்டுங்க ரெண்டெண்ணம் தப்புங்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல கவனமா இருக்கணும். ஓகேவா? அது மாதிரி ஃபிஃப்த் மேட்சிங் மாதிரி. ஓகேங்களா? இது கரெக்ட்லி மேட்ச்டு. இது எல்லாத்துக்குமான ஆன்சர் என்னங்கிறத இந்த வீடியோ முடிஞ்சு கிளியரா பார்த்துட்டு எனக்கு ஆன்சர்ஸ் ஐ மீன் கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன எது கரெக்டான ஆன்சருங்கிறத நான் என்ஷோர் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த வீடியோ பர்சனல் ஃபேவரைட் வீடியோன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா நானுமே JFET, BJT அதே நேரம் MOSFET இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணி ஏன்னா நானுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா தான் நான் டீச் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? நானுமே நெறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணி எதுக்காக இது நடக்குது? ஒய்? வாட்? இது கேட்டு தான் நான் படிப்பேன். ஃப்ரம் மை ஏர்லி ஏஜ்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே அதே மாதிரி தான். ஸோ அதனால நம்ம நெறைய விஷயம் கத்துக்கவும் முடியும். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அதனாலேயே நான் நெறைய விஷயம் உங்களுக்கு அங்கிங்கேயா நான் சொல்றேன். இதனால தான்ப்பா இது நடக்குது, அதனால தான் நடக்குது. இது தாண்டி யூ மே ஹேவ் செவரல் டவுட்ஸ். ஸோ யூ கண்டிப்பா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே கன்சாலிடேட் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ குடுத்துருக்கேன். அதனால இந்த வீடியோ என்னோட ரொம்ப பர்சனல் ஃபேவரைட் வீடியோன்னு சொல்லலாம். ஸோ மறக்காம இது எல்லாத்துக்கும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டா வாட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறீங்கன்னா, இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும்போது சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம ஃபர்தர் ஏதாவது வீடியோஸ் போட்டோம்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். புரியுதா? ஸோ அதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் தேங்க் யூ.